Sir, I wasn't expecting. How are you, Sai Krishna? How is going on? Actually, the last 2 days of interview, but I haven't taken any session. This is my first session for you, and the last 2 days, other vendor I will take everything. Yes, sir. I had two sessions with Anil, sir. So far, they were really helpful. Good. I got to try on some uncomfortable questions as well, but I did well in those. So kind of boosted my confidence. So, last 2 days, our team dig into your DAP, Yes, sir. isn't it? Your entire DAP areas were there. Sir, your voice is a bit clumsy, sir. Last 2 days, our team has focused on your detailed application. Yes, sir. Birthplace and my academic background and work experience. These Yes. aspects were covered. Okay. I would like to ask you a few random questions on national international issues here, Sure, sir. which you have unprepared. I think you Yes, can't sir. even prepare for next 2 days also. Is my voice not audible? Yes, sir. Actually, the video is a bit glitch type. It is Is it coming. audible now? Is it audible? From my part, it is clear now. Yes, sir. It is audible now. The internet has become very low. Okay, fine. So, okay, Sai Krishna, sorry. Uh, Recently, I would like to ask you a question regarding current issues. Let's start. Recently, you have Sure, seen sir. certain fringe elements in Manipur area, especially in the state of Yes, Manipur, sir. which is mostly uncivilized and not acceptable in a society where we live with democracy and plurality and diversity. Do you think Northeast India Yes, sir. is completely integrated, or is it only integrated territorially? Yes, sir. In both ways, it is less integrated, sir, even territorially and psychologically. Like, even territorially, there is chicken's neck, which everyone has to pass through to access the northeast at Siliguri. So right now, the talks are ongoing with Bangladesh to handle that part. Psychologically as well, due to their different appearance and the different lifestyle, entirely different lifestyle from the mainstream Indian lifestyle. So they stand as different. They stand as different people. Even in, I stay in Bangalore. Here, uh, the interaction, the general interaction with them is lesser compared to the normal people. When even in offices, we see a lot of incidents in Delhi as well. So they are indeed less integrated with India as compared to the other uh, different plural uh, populations. Uh, so as far as the Manipur incident is concerned, it is indeed a threat to a plural society, which India always wanted to be, always has been, and managed so far. So those differences need to be handled properly, like sudden announcements and without contacting, without consulting the local populations, what they want. Such things should not come from the top to bottom in a top to bottom fashion. Rather, they should be uh, having their birth from bottom to top. Like the population, the people need to drive it, and the government need to facilitate in such a way that people drive it. So that's when we can avoid such incidents. Okay, okay. Before starting this kind of disputed and controversial issue, please try to give a positive notion. For example, instead of taking northeast, in both the ways it is not integrated. This is the first statement that we are given. Yes, sir. Yes, Instead of it, please, is my voice clear? My voice clear?
It Sir, will it is disturb. intermittently breaking, sir, some reason. No. Is it clear now? Is it audible fine? Yes, sir, it's better. Uh, before saying directly that in both the ways it is reciprocal, instead you please take a positive notion first. Indian society Indian society has its inherent strength of acceptance, tolerance, plurality, diversity, embracing its plurality, diversity, in which Northeast also part of it. We have various races like Mangaloid, Postloid, Proto-Australoid, Aryan, Dravidian, like, irrespective of that ethnic and racial differences. India has integrated Northeast into Indian society in various aspects and also provided so few exemptions to employment opportunities and education wherever we see witness or Northeastern people. Right? However, next chart. Yeah. However, yes, we see less integration irrespective of our effort for last 75 years. Since independence, we have done so much, right? Uh, April. Correct, sir. You Yeah. can't hear me. సారీ Hello? నీ వాయిస్ నాకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు సరే చూద్దాం మనం ఒకటి ఒక పాజిటివ్ న్యూస్తో చేయి దట్స్ ఫైన్ Yes, ఆ తర్వాత మీరు ఇవ్వాలనుకున్న ఒపీనియన్ ఇవ్వచ్చు రైట్ yes, sir. సెకండ్ థింగ్ recently we have seen issue with respect to another contention especially about uniform civil. Yes, sir. What are the contentious issues in bringing this uniform civil code even after 75 years of independence, despite its mention in Constitution under Article 40? Yes. So, Is uniform civil code? My question is not completed. My actual question will come. yes, Is uniform civil code relevant to present Indian society, and also will it homogenize or will it embrace the diversity of our country? yes, sir. There are both sides of this argument that are in the currently in the situation, sir. So, can you hear me, sir? Yes, yes. Yes. So, the experts are arguing on both sides. For example, the Law Commission and the other constitutional experts have suggested against implementing UCC, Uniform Civil Code, at this point of time, quoting that Indian society doesn't need it now. But at the same time, Supreme Court has driven the government to go ahead with implementing Uniform Civil Code in 1980s, somewhere around 1980s, as I fairly remember, and even in recent judgments as well, sir. So there are both sides and both sides are coming from credible constitutional experts, the Supreme Court and Law Commission, so which are very much reliable. So as far as I am concerned, I think the Uniform Civil Code can be implementable only with the political consensus in the first place, because most of the communal rights. So Uniform Civil Code has precipitated into a Hindu-Muslim thing right now. So the media channels and the public opinion is getting bifurcated on those lines only, Hindu-Muslim, because those are the Muslims are the largest minority and the most contentious issue between Hindu-Muslims since long while. So the political consensus is needed, very much needed, because from all the states and from all the political parties that are in the center as well. It is needed because the most of the communal riots have political undertones in the past also. So if that particular consensus is not achieved at all levels, there may be the immediate nuances of implementing UCC. But at the same time, in the long run, I think given India's social indicators are rising, especially the education level, literacy levels, and employment quality, the
standard of living qualities. So I think Indian society would be able to take it if it is slowly implemented one by one, and slowly brought, like first initially they can bring up a skeleton law framework type of thing, and then slowly including the other things. For example, we can start with marriage aspect and then inheritance aspect, and all those things can be included in it eventually by achieving societal consensus. So that's how I see it. Sai Krishna, please tell me, what was my question? So your question was, is it needed for the society right now? So, and what is Please, it? please remind me once. What was my question? If you recall it, please try to question. Focus now. Yes, sir. The question, Initially, the question focus now. the question focused on uniform civil codes, if it should be implemented right now or not. No, actually, please recall it once again. I will share the video. Share the Yes, sir. video. The question was about, will uniform civil code homogenize our Indian society, or will it embrace the diversity of our country? Okay. I kind of missed it in the video cut. Yes, Okay. sir. First, my question was, is it relevant to present society, and will it homogenize and embrace diversity? This was my question. Yes, sir. Okay. So, that homogenization part got cut, sir. I couldn't properly catch that word. Okay. So, Embrace uh, diversity. ఓకే వన్ మోర్ టైం అది నేను క్వశ్చన్ మళ్ళీ రియేటరేట్ చేయాల్సింది. okay. నువ్వు ఒకసారి అడగాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అగైన్ అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో Okay. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడంటే టెక్నికల్ గ్లిచ్ ఉంది కరెక్ట్. Yes, sir. అసలు క్వశ్చన్ కంప్లీట్ గా వినాలి. రెండోది ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఏంటంటే ప్రజెంట్ సొసైటీకి రిలవెంట్ గా ఉందా అనేది కూడా కాకుండా దానికి డైవర్సిఫై గా ప్రజెంట్ అది తీసుకొని రావాలనుకుంటా అనేది చెప్పడానికి జరిగింది. ఓకేనా? Yes, సో ఇప్పుడు ఒకసారి అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ చెప్పండి. ఇది మన సొసైటీని హోమోజనైజ్ చేస్తుందా, లేదా డైవర్సిటీని అలానే ఇంటాక్ట్ గా ఉంచుతుందా, ఇంకా ఎంబ్రేస్ చేయగలుగుతుందా? yes, sir. As far as the question of homogenization is concerned, I think we have many uniform laws. So we have fundamental rights. We have many other uniform laws, like right to education. So From we have criminal laws, right? criminal laws. So we have many of them, and none of them has, like, we cannot conclusively say that any of them has impacted the plurality of Indian society. So in my opinion, I don't think UCC will lead to homogenization, because people will follow what they want, as long as it is not uh, going against the law, as long as it is not coming in the way of people's liberties. So I think that won't be contended in courts and all those things. So I don't think it will homogenize Indian society. At the same time, the diversity, embracing the diversity depends on how the law is implemented. There are many suggestions from experts. There are many ways that the government can explore to frame this law. So one of the expert suggestions that I remember is to, rather than bringing up a single law implementing uniform civil code, we can just go into all the religious laws, personal code laws, and remove the contentious provisions in those, and make them align with the basic human rights and the constitutional ethos that are expected to be followed in India. So I think that fashion of implementation would embrace the diversity if it is implemented that way. But if uniform civil code as a single law is brought up and just asked, people are asked to abide by it, I think that's going to create some issues. It can be, if you elaborate, try to provide new insights and nuances, and try to give more dimensions. If you are elaborate, Okay. if you are unable to elaborate much, you have a simple conclusion. It will not homogenize. It will actually
it make our diversity intact and it can embrace also. If it is that stands constant, please explain it in 2 to 3 lines and make it more precise, exact. Okay, sir. If you don't have many points, just stick to those points which are very relevant and have to it. Make it Yes, very precise and straight. yes, sir. నేను నాకు ఎగ్జామినర్ వింటున్నాడు అనుకో. Yes, sir. I కొత్తగా get ఏ it. కొత్తగా ఏ పాయింట్ లేనప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ విను. Yes, sir. Yes, sir. అండ్ థర్డ్ ఒపీనియనేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి సబ్జెక్టివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంటాయి. Yes, వాటిని కేర్ఫుల్ గా ఆర్టికులేట్ చేయండి, ప్రిసైజ్ చేయండి. yes, sir. మల్టిపుల్ ఒకవేళ ఎలాబరేట్ చేస్తే మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్. Yes, sir. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ స్టాట్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి ఆ ఏరియాస్ లో ఏమైనా ఇవ్వాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కి ఇప్పుడు హోమోజనైజ్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు మీరు కొన్ని లాస్ గురించి చెప్పడానికి ట్రై చేశారు. అందులో ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఇంకా అవకాశం ఉండేది. ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉంది యూఎస్ఏలో. కాస్మోపాలిటన్ సొసైటీ ఉంది, ప్లూరాలిటీ, డైవర్సిటీ అన్ని ఉన్నాయి, డెమోక్రసీ ఉంది, స్ట్రెంత్ ఉంది. Even ఉన్నాయి. Goa కూడా uniform civil code. గోవాలో ఉంది కదా. అందులో గోవా ఈజ్ మోస్ట్ కాస్మోపాలిటన్, వెరీ లిబరల్. Even right wing government is also there. అంటే you don't need to mention right wing first point. Yes, And second, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చేసిన అది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి సంబంధం లేకపోయిన ఆన్సర్. మీరు అందులో కమ్యూనిటీ నేమ్స్ తీసుకొస్తున్నారు, హిందూ, ముస్లిం, సంథింగ్. ఓకే, యూజువల్లీ ఈవెన్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఆల్సో వైల్ అడ్రసింగ్ ప్రెస్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ బ్యూరోక్రటిక్ మీడియా దే వోంట్ యూజ్ టర్మ్స్ హిందూ, ముస్లిం మచ్. okay, sir. Okay. So no need to mention, but he directly mentioned that few religious fringe elements may exist during this time అన్నట్టుగా చెప్పాలి. Yes, sir. Okay? Few fundamentalists may argue against it. However, uniform civil code is not against this is అని చెప్పాలి. Yes, sir. Communities names తీసుకోండి. Yes. And second thing, I have asked you regarding these questions, and I would like to ask you one international relation related question too. Yes. Okay, and it is completely confined to India only. Recently, we have seen uh, debt trap policy and victim of debt trap policy of China. That is our neighborhood, Sri Lanka. Our neighborhood Sri Lanka become victimized due to debt trap policy of China. Yes, sir. Are you able to hear Yes, me? sir. I'm able to hear you so far. So now, what is your counter view against this Chinese aggression? Yes, sir. So, as the whole world acknowledges that China is indulging in debt trap diplomacy, so their interactions with other nations are centered around making them fall in debt trap and then uh, harvesting the outcomes from that. So, we have seen the examples, and recently the China has offered loan to 600 million loan to Pakistan as well, apart from Sri Lanka also, to help it get IMF bailout. So that's happening with even African countries also. So I think it's time for the multilateral institutions to get into this game faster and better the loan terms to so that they don't have to resort to this last resort credit sources and maintain the national economy better. Can articulate better, right? Then we కనిపిస్తుంది కదా, ఇంకా బాగా articulate చేయొచ్చు. Yes, sir. I tried to keep it crisp, sir. But that's a new thing. I'll have to practice it. Yeah, and if you can give more points, you can elaborately discuss. If you have less points, you have to be very precise, because ఒకటే పాయింట్ ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేయాలి. అదే కదా నేను చెప్తున్నాను. ఎగ్జామినర్ నేనున్నాను 1.5 minute మీరు చెప్పింది వినాలనుకోండి, Yeah. అందులో నాకు ఒకటే పాయింట్ చెప్పారు. Yes, sir. So another person has come and he told me 2 minutes and 2.5 minutes of answer, but he told me 4 points in it. Not in terms of points here. The diversity of ideas
the views, and also the engagement that examiner has while you are expressing. Examiner should be engaged మీ వల్ల. అండ్ మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేశారు కదా ఇంతకుముందు Yes, sir. UPSC interview. యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ మీ స్కోర్స్ ఎంత వచ్చాయి? It was low, sir. 162. 162. Okay, fine. It can be increased up to 180 plus also. 180 plus. Yeah. So few minor changes just చిన్నవి. అప్పుడప్పుడు కొంచెం లెఫ్ట్ కి రైట్ కి ఇలా పైకి చూస్తున్నారు కదా, మీకు తెలియనప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ జనరల్ హ్యాబిట్ అది అందరికి పైకి కళ్ళు పైకి ఎత్తి చూడటం. మోస్ట్లీ మీరు ఇక్కడ నా ముందు ఉంటే బహుశా అలా చూడకపోవచ్చు. రైట్ గా చూసి మాట్లాడతారు అనుకుంటున్నాను. ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం మీరు చేయగలుగుతారు మోస్ట్లీ, ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ ఉంటే. ఐ హోప్. Yes, sir. Yes, sir. So please, this time I hope definitely you will clear this APPSC. What was your strategy? That what was the content that you followed for APPSC mains? The APPSC mains, sir. Yes. Yes, sir. No specific things. That I was even in doubt whether to give APPSC mains or not. So after I gave prelims, so UPSC I prelims thought రాశారు. UPSC prelims రాశారు year. Yes, sir. అది క్లియర్ అవ్వకపోవడం అంటే I could get that I might not clear it. So then I went for APPSC mains. Honestly. So Okay, fine. Definitely ఇది క్లియర్ చేస్తారు హోప్ఫుల్లీ. మీరు కొంచెం చిన్న చిన్న ఏరియాస్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టి క్రిస్ప్ గా చెప్పడం అంటే అర్థం ఎక్కువ పాయింట్స్ చెప్తే క్రిస్ప్ గా చెప్పడం మీరు ఎక్కువ బాగుంటుంది. పాయింట్స్ చెప్తే వినడానికి ఎంగేజింగ్, పాయింట్ ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేయడం. సరే, నెక్స్ట్ ఇంకా యూనిఫామ్ పాజిటివ్ నోషన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేయండి. కాంట్రవర్షియల్ డిస్ప్యూట్ డైరెక్ట్ గా అబ్రప్ట్ గా చేస్తారు నో చెప్పడం స్టార్ట్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి మీరు ఇందాక ఏదంటారు యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంది. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదండి, అంటిల్ యూ గెట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్, అంటిల్ యూ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్ దాదాపు 2-3 minutes మీ ఇంటర్వ్యూ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. 20 minutes ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఒక క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోకపోతే 2-3 minutes వేస్ట్ అయిపోతుంది. దానికి ముందు ఒక 5 seconds మళ్ళీ దాన్ని క్లారిఫై తెచ్చుకోవడానికి టైం స్పెండ్ చేస్తే 2 minutes టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి, మళ్ళీ వినండి క్లియర్ గా, వినకపోతే అర్థం చేసుకోండి. సెకండ్ ఏం చేయండి అంటే ఆ పాజిటివ్ తోనే కంపల్సరీ కాంట్రవర్సీ తర్వాత దాన్ని ఆర్టికులేట్ చేయండి కేర్ఫుల్. ఫోర్త్ ఏంటంటే ఒక పాయింట్ ని ఎక్కువసేపు ఎలాబరేట్ చేయకండి. మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉంటే దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసినా నష్టం లేదు, ఎందుకంటే దానిలో చాలా ఐడియాస్ ఉంటాయి, వ్యూస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ టుడే. ఇంకా మీరు ఈ లాస్ట్ 1 month లో 3-4 months నుంచి బర్నింగ్ అవుతున్న ఇష్యూస్ ఏమన్నా కవర్ అయ్యి ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్ లో కానీ బిఏబిలో కానీ, వాటిని చూడండి. అండ్ యూనిఫామ్స్ కోడ్ కి సంబంధించి మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఇలాంటి ఏరియాస్ రీసెంట్ గా మణిపూర్ వీటికి సంబంధించి ఏమి ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయలేదు, వర్క్ చేయలేదు. దాని మీద మీరు ఇప్పుడు స్పాట్లైట్ డిస్కషన్ వినండి, ఆల్ ఇండియా రేడియో స్పాట్లైట్ అనాలిసిస్. గవర్నమెంట్ వ్యూస్ పర్స్పెక్టివ్స్ తెలియాలి మీకు, ఆ స్టేట్మెంట్స్ తెలియాలి, ఆ ఫ్రేమ్ అనేది కరెక్ట్ గా అలా చేసుకోవాలి. ఆల్ ద బెస్ట్, విల్ మీట్ టుమారో. The timing, because I just woke up and I didn't got into this. Mostly this time are usual time. Okay, 12:30 or 11? 12:30 or 11. Okay. If you are busy, then we'll plan some other time. But 12:30 or 11 mostly. Okay. Yes, sir. Because this 11 to 11:30 slot, one person has come who is not selected to interview. He was booked a slot. Later we got to know that she is not selected. Okay. We have removed, and therefore we are taking another person into that slot. Okay. Okay. Thank you.